communication come together, now is that time. The impact of social media, the 24/7 news cycle, and many other factors is making it so vital that all of us as organizational leaders understand communication, both internal and external, and how we can use that to our advantage, to create that competitive advantage that we all seek. Now, we brought together a great group of folks to help facilitate a dialogue over the next 2 days. And the important word in that sentence is dialogue. We encourage all of you to be here, to communicate with us, to join in that conversation, to engage in that dialogue, and to help us learn from each other. In fact, I would argue that we will learn more from each other than we will from the people that are standing on this stage. So I charge you with that responsibility. At the networking breaks, at the lunch break, when we're having table discussions, engage. You're very fortunate to be with some great folks who've got an awful lot of experience in this field, many practicing professionals, others eager to learn. Let's bring that together, bring that energy together, and communicate and practice what we preach. 84 شركة تخرج من السوق، 6 شركات تعلن إفلاسها، 86 شركة تدخل السوق يخرج من السوق. على مستوى العالم ما لا يقل عن 2000 شركة كل يوم، وحوالي 2200 شركة جديدة تدخل كل يوم. هذا الكلام يعني يمكن أن يحدث ويطور بشكل دائم، وهذه الأرقام. لماذا يحدث هذا الدوران المستمر؟ لماذا تحدث هذه التحديات؟ في أرقام كثيرة يمكن أن نذكرها عن تحديات على مستوى العالم، لكن لماذا تحدث؟ أنا أستطيع أن أذكر أسباب كثيرة، لكننا إذا أردنا أن نجيب إجابة من العمق ونصل إلى أهم سبب، لا شك أننا سنقول هي طريقة التفكير التي يتبعها العالم. طريقة النظر للأشياء. عندما نقول طريقة التفكير، نحن نتكلم عن طريقة تفكير القائد، لأنه هو المعني باتخاذ القرارات في كل مكان في هذا العالم. القائد هو المعني بالتحديد باتخاذ كل القرارات في هذا العالم، أيا كان مستواه وفي أي منصب كان. إذن لما نتكلم عن طريقة التفكير، صحيح أننا نقصد يعني كل إنسان لديه طريقة تفكير، ولكن هنا على هذا المكان في هذا الملتقى نحن نتكلم عن طريقة تفكير القائد الذي يتخذ قرارات تؤثر في الآخرين كثرة أو قلة. إذا من حيث المبدأ لدينا تحديات، لدينا مشاكل، أرقام كثيرة. الحقيقة اختصرتها فقط في هذه الشريحة لأن عندنا مواضيع عديدة الحقيقة. عندما نقول لماذا، فخلونا نلقي نظرة على واقع يعني واقع عقليات النظر إلى أو عقلية العالم في النظر إلى القيادة. العالم ينظر إلى القيادة من خلال 3 أبعاد رئيسية. العقلية التي ننظر بها إلى القائد هي التي تجعلنا نصنع القائد. أعيد، واضح؟ لأن راح نتكلم عن نقطة جدا مهمة. عندما ننظر كمعلمين، كمربين، كمدربين، كرؤساء، كمسؤولين في أي مكان عن إعداد القادة، نظرتنا إلى متطلبات القيادة ومفاهيم القيادة هي التي تحدد القائد الذي سوف يخرج في النهاية. So by creating a competitive environment, you deleted the gorilla. You just didn't see him. The other thing is that we distort what we see. Because we can't handle lots and lots of bits of information, we distort it. So you probably saw the gorilla in the periphery of your eyes, but you made him seem like a person wearing a black t-shirt because you just couldn't handle that amount of information. Or we generalize. You know, we probably saw the gorilla, but the brain says, this is a basketball game, and gorillas don't walk through basketball games. What has this got to do in terms of mobilizing your people? The most powerful thing about this is that no 2 people are paying attention to the same things at the same time. Everybody is reading the information and interpreting it differently
based on their values and beliefs. Now that represents an amazing opportunity for the leader, because the employees are seeing the challenges and the opportunities to deliver on the vision differently than they are. So it's a win-win situation. The leader starts to tap into now not a skewed view of reality, because everyone's view of reality is skewed. None of us have a full grip on everything that's happening. So the leader expands their vision around what are the challenges facing us, structure, systems and symbols, and what are the opportunities we have by involving people, by saying, you tell me now, what can we do to fix this? And it's a win situation for the employee, because as Dr. Ali said, it gives me dignity, that my opinion is worthy, and that you respect the contribution I make as an employee of the organisation, because you've tapped into my understanding about this job, about what needs to be done. Alrighty, so what might we do then to mobilise staff so that we get an expanded view about what needs to happen? And on the reverse side of that, we are encouraging the motivation of our people. So what we did was we said, one of the most critical groups of people that we need to consult and involve is a leadership team, because they're going to set the tone, they're going to walk the values on Ask Once. We need middle management because they have the direct relationship with frontline employees, and obviously we need frontline employees. عشان تصيغ الأهداف صياغة جيدة، يحبذ أن يكون يبدأ الهدف عادة بفعل، تحسين، تدريب، تطوير. يحدد الهدف نتيجة واحدة، ما يصير يقول أنا أحب إني أحصل على الدكتوراه ورخصة القيادة. ضدها لا يجتمعان، حتى لو كانوا نفس الشيء. أبغي أحصل دكتوراه في الكواليتي وفي الهندسة، صبر واحدة، هذا يختلف وهذا يختلف. بروجكت مانجمنت آخذ وين؟ في الكونتراكتنج ولا عام ولا الاي تي. لابد اني احدد يعني نتيجه واحده عشان اسهل بالنسبه لي. لذلك يبدا الهدف عاده بفعل، تحسين، تدريب، تطوير. قيسوا على ذلك يحدد الهدف نتيجه اساسيه واحده مطلوب تحقيقها، مثل هدف التدريب 10 موظفين عن ايش؟ عن استخدام الكمبيوتر. حدد ان يحدد الهدف تاريخ معين للانجاز ولا يتصل بالعموم، يقول ان شاء الله بخلص في نهاية السنة الجاية أو بعد 3 سنوات. This is the conclusion of the inaugural Middle East Leadership Communication Forum. What an inspiring 2 days it has been, attended by leaders from around the Middle East and subject matters from around the world to share ideas, to develop insights and to come up with methodologies for how to develop and implement effective leadership communication strategies in order to mobilise employees to deliver on their discretionary effort and achieve organisational
high performance. So it's been an amazing 2 days. We're inspired now to develop this format further and to look at next year running the Leadership Communication Middle East Conference. It's an inspiring 2 days, an amazing energy in the room, amazing sharing of insights and ideas, and I think we've set the ball rolling now for something that's going to become an important part of the leadership calendar across the Middle East. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ملتقى الاتصال، ملتقى الشرق الأوسط للاتصال القيادي، هو ملتقى أعتقد أنه متخصص وفعال جدا، لمس حاجة المجتمع إلى الاتصال القيادي. ونحن عندما نتكلم عن الاتصال القيادي أفرق بين الاتصال الاحترافي الذي يتم عادة على مختلف المستويات وبين الارتقاء إلى المستوى الاتصال القيادي. الاتصال القيادي يعني أننا نستطيع أن نكون قياديين في تواصلنا، أن يكون تواصلا يقود الآخرين إلى الأهداف المطلوبة في المؤسسات وحيث يجب أن يكون. بالنسبة لأهمية الملتقى، أنا أعتقد أن متميز، وأعتقد أن قليلة الملتقيات التي نظمت لهذا الغرض بالتحديد وتخصصت في عملية الاتصال القيادي. أنا شخصيا لم أسمع بملتقى من هذا النوع من قبل أو بهذا المسمى من قبل، وإن كان هناك أوراق عمل كتبت في هذا المجال. أتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يبارك في هذه الخطوة، وأن يكون سنويا ودائما وثابتا لقيمته وأهميته. ولكم شكر. Well, I was absolutely delighted to be involved in the first Middle East Leadership Communication Forum. I think we had some groundbreaking work as we participated in this. We had great speakers. We had excellent engagement from the participants. We learned a lot both from the participants and from the speakers, and I think that dialogue is proof positive of how important this is. I was very happy with the case studies that we did, although I know that there's much more that we can do. And so we've made some recommendations to move from this forum this year, for it to grow, to expand, and hopefully next year we'll have a full conference with more than 100 or 150 people. I think this was a very good first step, and as I say, we've learned a lot about leadership and communication, how the ideas work together. We learned quite a bit about how it's working in the Arab world, some of the international case studies, bringing those together, and I think together learning from both sides is going to be valuable lessons as we move forward. So I'm very excited about the future. I look forward to next year's conference, and I hope that we can build on this great work that we had this year. مؤتمر اتصال القيادي للشرق الأوسط هي فرصة طيبة لتبادل الخبرات، سواء كان على المستوى الإقليمي كعالم عربي، وأيضا مستوى عالمي مع وجود خبراء من أستراليا وكندا، وأيضا من السعودية ومن دولة الإمارات العربية المتحدة، وأيضا زملاء اللي جاءونا سواء كان من السعودية، من الكويت، ومن بلدان أخرى من دولة الإمارات وغيرها. الهدف منا أن الاطلاع على أحدث الأشياء اللي تمت في مجال قيادة الاتصال، كيفية تنفيذ المبادرات، كيفية تحديد الأهداف، تأثير الثقافة المؤسسية على عملية الاتصال وعملية أيضا القيادة الاتصالية، وما المهارات المطلوبة في القائد لكي يتم الاتصال به، وكذلك أهمية السوشيال ميديا أو ما يسمى بالتواصل الاجتماعي. وشاهدنا أيضا في كثير من المحاضرات والبيانات اللي أكدت على ضرورة أيضا التواصل الاجتماعي ومعرفة ماذا يجري من حولنا عن طريق هذه المواقع المختلفة.